Sure. With the settlement expansion in the West Bank, do you think that the two-state solution is still valid? And my next question, you mentioned that Israel is holding the tax revenue undermine the Palestinian Authority. Is also the raiding the Israeli operation in Jenin camp, in Tul Karim camp, in Nur Shams camp, and what's all raids in the cities, even in Ramallah itself. Also, this is determine the Palestinian Authority rules? Well, it's, obviously we are fully against all these Israeli actions and efforts to prevent the Palestinian statehood from taking shape and being implemented fully and sovereignty achieved. I think occupation has to be ended. Occupation continues today, but has to end. And when it ends, there will be no settlements, and there will be no invasions of refugee camps, and there will be no Israeli control over our resources, including our own revenues. So while we continue to suffer from this occupation, but we also continue to work very hard to challenge these actions by the Israeli side, and we're determined to work towards building our own state despite all of these difficulties. And I have a question, if you allow me to hear, Excellency, that today the Palestinian Health Authority published 15,000 children named with age that killed during this war. And in a few days, just 600 people killed. The health ministry said 70% of them are children and women. Are we going to see more intervention or more from the EU and put an end for this war and to reach and cease fire? Thanks. Thank you. As I say, we support the return to the ceasefire, and we really deplore the loss of life, the appalling loss of life in Gaza. I think we can all think what more can we do. I mean, today we're discussing maybe that our Rafah mission could also be used in order to help the humanitarian aid to reach the people in need. We are trying to think along the lines, what more can we do? But right now it's for the mediators to sit down with the parties to really to return to the ceasefire to stop the killing. تلفزيون فلسطين لدولة رئيس الوزراء السؤال في ظل توسع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هل لا زالت التحضيرات جارية لانعقاد المؤتمر إعادة الإعمار؟ I don't think you have advantage of translating, but he asked about the reconstruction conference. And الجواب طبعا انه الجهود مستمرة. اليوم امس قمت بزيارة لجمهورية مصر العربية، اجتمعت مع رئيس الوزراء المصري من اجل التباحث عن الخطوات القادمة للتحضير من اجل المؤتمر. تقرر مبدئيا ان يكون ان شاء الله في شهر مايو القادم. نقوم الان فريق العمل يقوم بتحضير الوثائق اللازمة. تم الاتفاق مع مجموعة من الأطراف الدولية لتكون مشاركة في التنظيم، لكن أيضا سيتم دعوة أكثر من 100 دولة ومؤسسة مالية من أجل المشاركة في هذا المؤتمر. الاتحاد الأوروبي سيكون شريك كما ذكرت السيدة كايا كالاس، معنيين جدا، وكذلك الأمم المتحدة وكذلك البنك الدولي والكثير من الدول الأخرى المعنية في هذا الموضوع. لكن أيضا كما قلنا أنه هذا مرتبط أيضا في مجموعة من العوامل اللي إن شاء الله نعمل على توفيرها من أجل نجاح مجهودنا في الإعمار، خاصة في موضوع وضع نهاية للحرب والقتال في غزة، وقف العدوان، ومن ثم إن شاء الله فتح المعابر، تسهيل دخول المعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار، وبالتالي أيضا موضوع الأمني كما ذكرنا موضوع مهم. فهي مجموعة من القضايا نعمل عليها في نفس الوقت، تحضير للمؤتمر، ترتيب الوضع الإداري، موضوع الحكم، موضوع الأمن، موضوع أيضا الإنساني في نفس الوقت. فبالتالي الجهود مستمرة والكل مهتم جدا. يوم أمس أيضا في اجتماعنا في القاهرة مع مجموعة الوزراء العرب والممثلين الدول الإسلامية بوجود السيدة كايا كالاس، كان في رغبة شديدة بالمضي وبسرعة بالرغم من الصعوبات في التحضير للمؤتمر. فإحنا إن شاء الله مستمرين في هذا الجهد. Okay, sure. One question?
Very good to see you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you.